So good morning. Moving ahead with the chapter, that is chapter 5, lines and angles. Up till now we have learned about complementary pairs of angles, supplementary pairs of angles, adjacent pairs of angles. Now we are very familiar about these three types of angles. Now among these, the most important that you have to remember by hook or crook, that is linear pairs. Very important, because હવે આનું જ વાર્તા ચાલ્યા કરશે ચેપ્ટર્સમાં. આપણે જે ચેપ્ટર્સમાં આગળ ફર્ધર જે ટોપિક છે એ ટોપિક્સમાં હવે આવશે આપણી linear pairs નું important. So what is linear pair? Right? So a linear pair is a pair. It is one type of pair only. Of what? Of adjacent angle. બરાબર? કયા પેર છે? Of adjacent angle whose non-common arm are opposite ray. Whose non-common arm are opposite ray. So from the figure you can see that OC is common arm. Is it so? You can say that OC is the common arm. It is dealing with both the angles, angle 1 as well as angle 2. But beside that, there are two another rays. If I consider this O as a center point, you can say OB is the ray that is extending towards right hand side. OB શું છે? એક રે છે. કા extend થાય છે? Right hand side ઉપર. Similarly, OA is another ray which is extending towards left hand side. This on right hand side, this on left hand side. બરાબર? આ right hand side પર છે, આ left hand side પર છે, તો we can say that they are opposite. બરાબર ને? એક left hand side પર જાય છે, કાંથી? સેન્ટર થી. ને એક right hand side પર જાય છે. So we can say they are opposite rays, right? So what we can say that ray OA and ray OB are opposite rays. અથવા તો we can say they are opposite arm. Opposite arm છે. Which center? O. Which center? O. And they are opposite. And we can see that these both the rays are not common. બરાબર ને? common છે. OA એ angle 1 માં આવે છે? OB angle 2 માં આવે છે? No. Right? So this type of figure or this type of structure is called linear pairs of angle. કારણ કે એક કોમન આર્મ, એક કોમન વર્ટેક્સ અને બે opposite ray. So here we can say that angle 1 and angle 2 are linear pair. Are linear pairs. બરાબર? And we can say that one is obtuse, હંમેશા linear pair માં આપણી પાસે શું આવશે? એક obtuse form આવશે, એક acute form આવશે. કા તો બંને 90-90. સમજ પડી શું કહેવા માંગુ છું તે? ચાલો. Second is also definition, but it deals with the measurement. શું કહે છે? A pair of angle placed adjacent to each other is called a linear. If, see, condition started. If આવે એટલે condition આવી ગયો. If હોય, such that હોય, એવી રીતે. If, what we can say that sum of their measure is 180. Sum of their measure is 180. That is what we can say that angle 1 plus angle 2 must be 180. Angle 1 and angle 2 નું measure 180
180 થઈ જાય તો એ linear pair કહેવાય એ linear pair કહેવાય બરાબર સમજ પડી શું કેવું છું તે હવે બીજી એક વાત સમજી લ્યો સપ્લિમેન્ટરી એંગલ એ linear કહેવાય supplementary angle can be a linear pair but linear cannot be supplementary linear supplementary થશે નહીં કેમ કન્ડિશન શું છે કે linear માં મને ઓપોઝિટ આર્મ જોઈએ અને જોઈએ જ બરાબર કે supplementary માં એવું કઈ કન્ડિશન હતું નહીં got it as a supplementary angle can be linear but linear angle supplementary થશે એ possibility ઓછી કા તો is not possible સમજ પડી અહીંયા શું કહું છું તે ચાલો let's see another figure right from the given figure what we can say that OZ is common arm right OZ is common arm similarly what are the non common arm OX and OY are not common arm બરાબર અને શું સમજ પડી is both the ray are opposite look at the figure OX and OY they are opposite can we say that they are opposite right left side opposite right side is it opposite is it opposite so can we say these two layers are opposite દેખાય છે opposite ના mirror image બનવી જોઈએ કઈ image બનવી જોઈએ mirror image so here you can see it is OY so the opposite will be like this બરાબર ને આ તમારી OY તો opposite કેવી હોવી જોઈએ આ રીતની હોવી જોઈએ આ તો ઉપર ચાલી ગઈ can we say they are opposite no so what we can say that OZ OX and OY are not opposite arm they are not opposite arm so શું એ linear બનશે ના linear ની condition opposite એ તો opposite નથી so what we can say that therefore angle 1 and angle 2 are not linear they are not linear બરાબર ભલે adjacent છે પણ એ linear ક્લિયર થયું બંનેનો ડિફરન્સ સમજ પડી કેટલાને ઓકે ફાઇન ક્લિયર થયું so this is all about linear pairs of angles second one notice that right જે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી ગયા તેના રિલેટેડ છે શું કહે છે a pair of supplementary angles form a linear pair એ linear pair થઈ શકશે under the condition what is the condition when placed adjacent to each other બંનેને કેવા મૂકવા પડશે adjacent means what તમારી પાસે આ રીતના supplementary pairs આપી છે right so we can't say they are linear પણ મારે એને linear બનાવવી હોય તો શું કરવાનું આને ધક્કો મારીને આ રીતે કરવું પડશે બંનેને જોઈન્ટ કરી દેવું પડશે તો જ એ શું ફોર્મ થશે linear pair એટલા માટે ત્યાં બોલ્યો હતો એ કદાચ જ ફોર્મ થશે એટલે સપ્લિમેન્ટરી linear તો થશે ને થશે પણ linear એ
સપ્લિમેન્ટરી થશે can two acute angle forms a linear pair? Can two acute angle forms a linear pair? Yes. Yes. Last boy. No. No. Can we say one reason? Opposite rays, and one condition is that one will be obtuse, one will be acute. But here we are going to take two acute angles. So let's begin with an example. No. Example here. 35. Acute angle plus 75. Acute angle. What will be the total? 110. Is it 180? No. With the measurement we can say that they are not linear. બે acute angle કેવી રીતે linear બનવાના? લેવડે દીકરાઓ અહીંયા જોજો. આ એક acute, આ બીજું એક. શું બનવાનું એ linear બને? સમય ગયું એને આવી રીતે લઈએ તો બી શું ફરક પડે દીકરા બોલો? કઈ ચેન્જીસ આવે? ના, એ linear pair થવાનું જ નથી. કારણ કે common arm ભલે છે, opposite arms are not there. Right? Sure. Let's take another example. Can two obtuse angle forms a linear pair? Nyon? No. Sure. Sure. Take one example then. 95. What we can say there? Obtuse angle plus बोलो बीजो का एंगल है 105. Which type of angle it is? Obtuse. What will be the total? 200. Total will be 200, which is not equal to 180. આમાં भी possible નથી દીકરાઓ. Right? We can't say કે બે obtuse angle पे લઈને 180 total લાવી શકશો. કે કોઈ common આમ એમાં દેખાશે. જો એટલે આ એક obtuse angle. આ એક obtuse angle. Linear નું વાત કરતા છે એટલે તે રીતનું જ ફિગર ડ્રો કરીએ. આ બીજું obtuse angle. Is there any common arm? No. Is there any opposite? Opposite તો છે, common arm બી મને લેવું છે. Opposite તો છે, પણ બીજી કન્ડિશન આવી ગઈ. શું કન્ડિશન આવી ગઈ? common arm નથી. Right? અને આપણે એ બી કહી શકીએ કે opposite રે બી નથી. How? So you can say this is a black line, green line. બરાબર? નેમિંગ જ આખું અલગ છે. નેમિંગ જ આખું અલગ છે. So we can't say that both the angles are linear pair. Got it? Last one. Can two right angles be form a linear pair? Right angles ની વાત કરી છે. Yes. How we can say that? Very good. 90 plus 90. That is equal to 180. So yes, it can form a linear pair. And if I want to go with figure, common arm? Yes. Right? Common vertex? Yes. Opposite rays? Yes. So again it will form a linear pair. समझ पड़ी? हम बट्टू एग्जांपल સાથે જ વાત કરવાની. You will exactly get the correct answer. Right? Try to obtain or try to get the answer with an example. Right? Is it not necessary to start at 35 and 75 little? You can take any one, but it must be acute. Acute नहीं acute. It must be acute. Right? समझ पड़ी છે? Yes. વાગતું છે કે એમ જ? So next, that is vertically opposite angle. During the time of explanation or example, I will write VOA.
that is vertically opposite angles. Whenever I come dealing, we will deal with an example. At that time, I will use the symbol VOA. So be careful. Okay, VOA means what? That is vertically opposite angles. Right? Vertical. Vertical means what? Straight. Straight. Vertical line. Right? I just fancy it in vertical line. Opposite means what? To and fro. સામ સામે. ને angles, જે angles અંદર દેખાતા હશે તે. Let's see. When two lines intersect. Intersect means what? When two lines touch each other or meet at some point. કોઈ point ઉપર મળે છે. Then vertically angles so form. Sorry, the vertically opposite angles so form are equal. Vertically opposite angles so form they are equal. મારી પાસે પ્રોટેક્ટર નથી, બાકી હું તમને મેઝર કરીને આપી દઈશ કે આ જે વોલ નું જે મેઝર છે is same as, right, and the measure of these two is same as 4. Is same as 4. Right? ચાલો vertically means straightforward. So 1 સાથે vertically માં કોણ આવી જાય છે? 3. So we can say that angle 1 and angle 3 comma. Let's check it horizontally. 4 2. Angle 4 and angle 2 are vertically opposite angles. They are vertically opposite angle and measures are equal, or you can say same. That is, angle 1 is same as angle 3 and angle 4 is same as angle 2. Right? આ condition તમારે યાદ રાખવાની છે કે for and vertically opposite angle the measures are equal every time. Sir, vertically opposite માં જેમાં 1 અને 3 અને 4 અને 2 તો 1 અને 3 odd number અને 4 અને 2 even. હા, એ રીતે બી યાદ રાખવાનું. Odd numbers, even numbers, it will form vertically opposite angles. Every time તમારે આ રીતે જ યાદ રાખવાનું. Otherwise vertically યાદ રાખો, horizontal યાદ રાખો તો બી તમારી પાસે ફોર્મેટ છે. વર્ટિકલ લાઈન પર કયા નંબર આવે છે? તો 1 અને 3. હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ પર કયા નંબર આવે છે? 2 and 4. In that manner also you can remember this. Right? સમજ પડી? The different forms of angles. The first one, just recall quickly. Complementary angles. Complementary angles. What will be the total? 93. Very good. Second one. Supplementary angles. Supplementary angles. Measure 180. 180. Then Adjacent angles. adjacent pair. Then we have learned Linear pair. linear pair. Total again 180. And fifth one, vertically opposite angles. Measures are Equal. equal. Measures are Equal. right. So these are the 5 important angles that are formed by the given lines. જે lines હતી તેનાથી જે angles form થાય છે તે. And these are very important. The last two. Now we are dealing with the last two one for the remaining part of the chapter. Okay? Got it? Now let's deal with example. In the given figure, if measure angle 1 is 30 degree, means what here? In the example, the measure of one angle will be provided to you. કોઈ બી એક એંગલ નું મેઝર તમને આપ્યું છે.
either 1, either 2, either 3, either 4, whatever. Right? We have to find the measure of remaining angles. Right? So in that format, we will go with two things. The first one, the vertically opposite angle, and the second one, linear pairs of angles. આટલું મગજમાં લોક કરી દેવાનું. બરાબર? 8 angles આવશે ત્યારે થોડીક મેથડ ચેન્જ થશે. તેમાં બી આ બેનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ તો છે જ. બરાબર? પણ જ્યારે આપણી પાસે બે લાઈન આવશે, right? Line L and line M. Two lines are there. Right? And you can say that by intersecting of two lines, 4 angles are formed. बराबर? या 3 lines આવશે ત્યારે દેખાઈ જાયગા એની વાત પછી. Right? So here measure of angle 1, that is 30 degree. So in figure we can write angle 1 as 30 degree. So how to solve it? So given measure angle 1, that is 30 degree. Right? Now you can say that 1 and 2. 1 and 2. They are adjacent, containing common line, Yes. opposite arm. Right? So it will form a linear pair. Is who form the pair? Linear pair. So measure angle 1 and measure angle 2 forms a linear pair. And we are very familiar about linear pair. What is the sum? Therefore, what we can say that measure angle 1 plus measure angle 2 is equal to 180. Why we can say that? Because angle 1 and angle 2 forms a linear. समझ पड़ गया linear केवी रीते form થાય છે? Common arm, common vertex and opposite ray. So that's why it will form a linear pair. Now replace all the value. What is measure angle 1? 30 degree plus measure angle 2 is equal to 180. Right? Forms an equation, and we are very familiar how to solve an equation. Right? Transferring 30 on right hand side. So which imply measure angle 2 is equal to 180 minus 30, which imply measure angle 2 is equal to 150 degree. Measure angle 2 is equal to 150 degree. चलो लगता जाइए 150 degree. Right? So now measure angle 1 and measure angle 3. Measure angle 1, measure angle 3. Also measure angle 2 and measure angle 4. Right? Are vertically opposite angle. And how are vertically opposite angles? They are equal. So what we can say that? Therefore, measure angle 1 is same as measure angle 3. And measure angle 2 is same as measure angle 4. Okay na? Yes. Therefore, chalo, what will be measure angle 3? 3, 1, that is 30 degree. And what will be measure angle 4? 150 degree. 150 degree. Right? See, one angle is given to you. Second one, third one. Simple. Make a flow. Flow જ બનાવવાનો છે. ફ્લો બનશો એટલે ઓટોમેટિક આવી જશે. એટલે જેવું બી તમારી પાસે સમ આવે તો પહેલું શું શોધી કાઢવાનું? લિનિયર પેર્સ ઓફ એંગલ. પછી ઓટોમેટિક મને શું મળી જવાના? વર્ટિકલી ઓપોઝિટ એંગલ્સ. રાઈટ? 2 marks. Got it? Sure?